Walking trails. দামি দামি জিনিস পড়বে। আমার সাথে কিছু যাবে না টনি? No, được lâu ơi. मैले किने त उद्यमी क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छ उहाँलाई स्टल्सहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मोमासले विभिन्न कार्यक्रमहरू आइरहेको छ। आउँदो दिनहरू पनि मोमास अझै सक्रिय भएर धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने उहाँको व्यवस्था रहेको छ। र अब पनि म मोमास एडभाइजर सोनम ग्यासन भुटियालाई मञ्चमा आएर उहाँको केही कुराहरू राखिदिनु हुनु यहाँबाट थ्याङ्क यू। Mr. Tenzing Bhutia, Chairman Simfed. Ani warm greetings to everybody too. म आज यहाँ ओमासको फाउन्डरको हैसियतले मात्रै उभिएको होइन, but I want to say that I am a proud representative of all the musicians, artists and every creative soul in Sikkim who has dedicated their life to art. Artists who pours their heart, their years of dedication and existence. उनीहरूलाई जब त्यो आर्टिस्टको भ्याल्यू राम्रो गरेन, and in most cases त्यो आर्टिस्टहरूलाई मिसयुज गर्यो, त्यति बेला हामी चुप लागेर बस्न सकेन. So we came out on the street. We could not just concern raise गर्यो, not against
any individual, not against. But we were misunderstood as anti-government people that time. Right? Actually, what the truth is, तपाईँको छेउमा आज भन्न चाहन्छु कि we have now like embarked on a new journey. Like we want to spotlight the talents of entrepreneurs and craftsmanship. Great those like Yes, sir. we would like you to be हम लोग online shipping as well, and we provide online delivery as well. So the